వినండి, ఓన్లీ పజిల్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సరేనా. సో రైట్, look at this paper. This is Ibps Clerk Prelims model test number 38. So what's happening here? 7 persons PQRSTUV scored different runs in a cricket match. 7 persons, 1 2 3 4 5 6 and 7 are scored more than P and B. R is scoring more than T and B. P scored more than U. P is scoring more than U and less than Q. This end is referring to P. The one who scored the second highest is 105. Second highest is 105. P scored more than only 2 persons. P scored more than only 2 persons. After P, you have only 2 persons. So P's position is third from the bottom. Next, S is scored more than T and less than Q. S is scoring more than T and less than Q. This S is after Q. What's the next point? R scored more than S but not the highest. R is scoring more than S but R is not the highest. This position here is not meant for R. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నాకు విషయం చెప్పండి అమ్మా. What are the T in the next? There is another point here. What is the next point? T scored more than U. You did not score the least runs. This is not U. Okay. Q is scoring more than P. Q is scoring more than P. But please tell me, where should I go for Q? Ma? Instead of thinking about Q, it would be better if you think about U. U is after P కదా. U ఇక్కడ తీసేసుకుంటే U ముందు ఎంతమంది ఉండాలి? ముగ్గురు ఉండాలి. ఎవరా ముగ్గురు? Q, S, T. ఇందులో R కంటే ముందు ఉన్న వ్యక్తి పేరు ఏంటిది? S. R తర్వాత S, S తర్వాత T. R అనేవాడు ఫస్ట్ కాదు. దిస్ ఇస్ R, దిస్ ఇస్ S, దిస్ ఇస్ T. Q, S కంటే ముందు ఎవరు ఉండాలి? Q ఉండాలి. దిస్ ఇస్ Q. మిగిలిపోయిన ఒక్క వ్యక్తి పేరు చెప్పు. PQRSTUV. Done? Simple. How many persons scored more runs than T? How many scored more than T? 3 persons. If T scored 98 runs, condition based, applicable only for this question. If T scored 98 runs, then how many possible runs does R score? What is the possible runs that are scored by R? T is scoring possible runs scored by S. More than 98, less than 105. More than 98, less than 105, ఏం కనబడుతాము నెంబరు? 102. Okay na? Next, who among the following persons scored the second lowest runs? Who is the second lowest runs? 8 people E, F, G, H, K, L, M and N purchase stocks in different banks: ADB, BOB, KBB, HDFC, PNB, HSBC, SBI and DCB. They purchase one after other in a day but not necessarily in the same order. How many persons? 8 persons. Eight people one after the other but not necessarily in the same order. What did he say? M purchased stocks in HSBC. M is purchasing stocks in HSBC. Only 2 people purchased stock before H. Before H there are only 2 persons. H is third from the top. Only 2 persons purchased stock between the one who purchased stock in BOB and KVB. Immediately after full stop I see KVB. Continue the sentence. KVB stock are purchased by H. So this is KVB. What's the gap between KVB and BOB? 2. Is it possible above KVB? No. It should be after KVB. Next line. Only 3 persons purchased. Only 3 people purchased between K and the one who purchased in BOB. Is it possible below BOB? No. It should be before. 3 persons and above. This is K. Next time, only 2 people purchased stock between E and G. G who purchased stock in SBI. G is equals to SBI. How many persons between E and G?
2 persons between E and G. Only one person purchased stock between the one who purchased stock in BOB and the one who purchased stock in SBI. BOB, SBI, only one person. Ante G ki SBI ki there is a gap of, sorry, G and BOB there is a gap of one person. How many possibilities do I have? Maybe this is G or this is G. I am not sure. Avuna kada. Next line chudu. Only two persons purchased stock between L and M. M who purchased before the one who purchased stock in BOB. L and M. Two persons between L and M. L who purchased before BOB. Sorry. M who purchased before BOB. It's not L. I read it in a wrong way. M who purchased BOB. Neither L nor M is the first person to purchase the stock. Neither L nor M is the first person to purchase the stock. అన్నప్పుడు ఓ విషయం చూడండి, ఇక్కడ నేను ఎల్ తీసుకుంటే ఎంని ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టే అవకాశం ఉందా? చెప్పండి అమ్మా, ఉన్నదా లేదా? లేదు. ఎందుకు లేదు అమ్మా? ఏంటిది? ఎం అనేవాడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాకు లేదు, కానీ అప్పుడు ఎం ఇక్కడ తీసుకొస్తే నేను చాలా పెద్ద పొరపాటు చేసిన వాడిని అవుతాం. ఎందుకు? ఎం అనేవాడు పిఓబి కంటే ముందు ఉంటాడు. అవునా కాదా? ఎల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే 2 persons పైన ఆల్రెడీ కే ఆక్యుపై చేశాడు స్థలం. కిందికి వద్దామంటే ఎంని బిఓబి కింద తీసుకునే ఛాన్సే లేదు. పోనీ ఎల్లే బిఓబి అవ్వచ్చా? ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే 2 persons గ్యాప్ కుదరదు కదా. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎల్ తీసుకోవచ్చా? చెప్పండి అమ్మా. 2 persons ఎం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా? ఛాన్స్ ఉంది కదా. వాట్ ఇస్ అదర్ పాసిబిలిటీ? ఐ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ఎల్ ఇన్ ద లాస్ట్. ఎస్, ఇఫ్ ఐ ఫిక్స్ దిస్, now there is no possibility that there can be G there. 100% guarantee this is where you have to go for G. If this is G, G is from which bank? SBI. And there are two people between G and E. అర్థమైందా? ఇది పద్ధతి. చూద్దాం, వస్తే హ్యాపీ, రాకపోతే ఎల్. ఎల్ పొజిషన్ మార్చాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమిటో చదవండి అమ్మా. ఎం ఇస్ ఫ్రమ్ హెచ్ఎస్బిసి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎం ఇస్ ఫ్రమ్ హెచ్ఎస్బిసి. స్టార్టింగ్ లో చెప్పాడు వాడు ఆ పాయింట్ మనకి. నెక్స్ట్ లైన్ చదవండి. Neither L nor M is the first person to purchase a stock. Only 3 people purchase stock between the ones who purchases stocks between DCB and PNB. PNB stocks are purchased by F. F equals to PNB. How many possibilities? Only one possibility. This is F, this is PNB. దాని ముందు లైన్ ఏంటిది? DCBకి PNBకి మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి? 3 ఉండాలి. 1, 2, 3. This is DCB. Clear? What's the next line? The one who purchased stocks in HDFC purchased before the one who purchased stocks in ADB. HFDC, sorry, HDFC is before ADB. Done. There's one person left out. Who is he? EFGH. EFGH. KLMN. NN is missing. Who among the following person purchased the stocks in ADB? Who purchased in ADB? L. How many persons purchased the stocks between H and the one who purchased the stocks in ADB? H and ADB. What is the gap between H and ADB? 3 persons. Correct na? 77. Who among the following person purchased the stock immediately after the one who purchased in HDFC? Immediately after HDFC is H. 78. As many persons purchased stocks between K and the one who purchased stock in DCB? K and DCB. How many between K and DCB? 2. Same as the one who purchased between HSBC and N. HSBC and N gap is 1. L and PNB gap is more than 2. BOB and G and BOB also 1. M and ADB and M 2. సరిపోయిందా లేదా? What are the following 5 are like H and PNB? H and PNB, how many persons? 1 person. H and DCB also 1 person. K and HSBC
and K 1%, N and SPI 1%, E and ADB, E and ADB also 1%. అవునా కాదా? అందరికి 1% వస్తుందా? చెప్పండి అమ్మా, కొంచెం మాట్లాడాలండి అమ్మా. మరి అందరికి 1% వస్తే ఎట్లా వస్తుంది ఆన్సర్ మనకి? ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్. H and PNB, what are the numbers? 1 3. Next, sorry, 3 1. Next, HDCB ఎంత? 3 5. K and HSBC చూద్దాం. K and HSBC చెప్పండి. K ఎంత? HSBC 4. N and SPI, N ఎంత? 6. SPI ఎంత? 8. E and ADP, E ఎంత? ADP ఎంత? అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ తప్పించి మిగతా అన్ని ఉల్టా ఉన్నాయి కదా? Yes or no? After 3 will go for 5th person, after 2 will go for 4th person, after 6 will go for 8th person, after 5 will go for 7. అంటే except this, all others follow the same pattern. Clear?